So nakikita na ito. Quarter 2, Week 3, Lesson 1, Illustrating and Differentiating Related Terms in Algebra. Okay po? Opo. Okay. So, pakibasa po yung background information. Anyone? Sige, go. Volunteer. Familiarize. Let us familiarize ourselves with the different symbols and terms that we will encounter as we proceed with our study of algebra. Letters, operation symbols, punctuations, mark, and so with numbers are used here to create expressions. Okay. So, punctuation marks. So, let us familiarize ourselves with the different symbols and terms that we will encounter as we proceed with our study of algebra. So what are these? These are the letters, operation symbols, punctuation marks, and so on. Okay? Now, these are our objectives. Illustrate and differentiate related terms in algebra. Letter A to the n, where n is a positive integer. Exponent, yung n. A is what we call the base. This n, no, is positive integer. Letter B, constant and variables. What are these? Letter C, literal coefficients and numeral coefficients. Letter D, algebraic expressions, term and polynomials. E, number of terms, degree of the term, and degree of polynomials. Number 2, we have differentiates mathematical phrases from mathematical sentences. 3, translate mathematical phrases to English phrases and vice versa. 4, translate English sentences to mathematical sentences and vice versa. For the lesson 1, only objective number 1. Okay? So ano yung lesson 1? Ito po yung illustrating and differentiating related terms in algebra. Okay? So objective number 1 lang po ang gagamitin natin for this lesson. Naintindihan? And later on, for the lesson number 2, no, may apply po natin yung objectives 2, 3, and 4. Constant variables, numerical and literal coefficients. Consider the term negative 8m cubed NP. The negative 8 is considered constant. M, N, and P are variables. Negative 8 is the numerical coefficients of this M cubed and P. Literal coefficients of this term M cubed and P. And this M cubed and P is the literal coefficients. Okay? So madali lang ma-identify ang numerical coefficient. Yan po yung kasama ng literal coefficients. When you say numerical number, yung number po niya, merong clue. Numerical means number. Okay? That is the clue. Then M cubed NP, literal coefficient naman po. The literal coefficient of negative 8. Para hindi kayo malito. The literal coefficient. Literal, no? Galing sa word na letter. Literal coefficient of the numerical coefficient negative 8. So, dalawa na kaagad ang matatandaan ninyo.
Numerical yung number na kasama ng literal. Yung literal yan po yung kasama ng numeral. Okay? Then, where yung mga M, N, and P are variables. Iwa-hiwalay po sila. M, N, and P. Tapos, yung exponent hindi po kasali. Doon lang kasali sa literal coefficient. Okay po? In M cube, M is the base. Tama po. 3 is the exponent. The exponent is the number of times that the base is to be multiplied. So it's not new anymore kasi nga meron na tayong exponent before. Okay po? Variable. Ano naman po yung variable? Ulitin natin na sinabi niya kanina, variable refers to the letter or symbol used to represent a number in an expression. Just like this. We go back to our example. Negative 8m cubed and p. What are the variables? M, N, and P. Those are variables. It says here, the letter or symbol used to represent a number in an expression. Okay po? So kapag tinanong kayo, what are the variables of the term? Term po ang tawag dito or expression. Ulitin ko, ang tawag natin dito ay term or expression. Negative 8m cubed and p. Naintindihan po? So, variable po ang tinatawag natin sa mga letters or symbols. Do not include the exponent, ha? Kailan lang masasama yung yung exponent? Kapag literal coefficient. Next, constant refers to the number with a fixed value. Ano pa yung fixed value niya? Yung negative 8. Hindi po yan nagbabago, okay? Refers to a number with a fixed value. Next, numerical coefficient refer to the constant factor of a term. Ayan, refers to the constant factor. Okay, so this is negative 8. This is what we call numerical coefficient, or refers to the constant factor of the term. So what are the factors here? Negative 8 times m cubed times n times p. Yun po yung tinatawag natin factors. Yung mga magkakatabi na yan, yung negative 8, yung m cubed, n, and p, ay ibig sabihin multiply pala sila. Okay? So lahat ng magkakatabi ay i-multiply. Kaya wala kayo nakikitang symbol of multiplication, but we considered them as factors. Naintindihan? Negative 8 times m cubed times n times p. Naintindihan po. Next, we have literal coefficient. Refers to the variable factors of a term including the exponents. Ayan, sinabi na niya dito, kasama raw yung exponent. So, eto naman yung mga factors natin ulit. M cubed times n times p. Itong m cubed times n times p ay literal coefficients. Okay na po? Nasa utak na ninyo yung tinatawag nating numerical coefficient, constant, variables, literal coefficients. Okay na po yon? Hello, Opo. naririnig niyo? Apo. Okay, so i-try natin sagutan tong activity number 1. Okay, try natin So, the table divided into 5 columns. Yung first column, term. Second, numerical coefficient. Third, literal. Fourth, variable. Fifth, constant. Okay? So, di ba sabi ko kanina, yung 1 to 8 nito, we will consider them as terms or expression.
Okay, so umpisa natin sa number 1 na term. 3xy. Nasaan po ang numerical coefficient nito? Ano yung literal coefficient niya? It's 3. 3 po. Ano ang literal coefficient? XY. 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 Ano mga variables? XY. X and Y po. Yun. X and Y should be X and Y magkahiwalay po sila. Okay, i-itemize. No? Name it individually. Constant. 3. Okay po. Next, number 2. Numerical. 5. 5 po. 5. Negative 5. Kapag may negative, ilagay nyo si negative. Next, literal. MN. M, isama po ang exponent. M cube, nag-capital. Hayaan na ninyo. Basta hindi yan capital. Okay po. M cube N. Can you follow? Apo. Variable. M and N. 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 Yan. Constant. Negative 5. Negative 5. Negative 5 po. Yan. Next, numerical coefficient. Number 3. 7. 7. 7. Literal coefficient. A, B. A, B C. to the fourth. A, B to the fourth. C squared. Second power. Kompletuhin ninyo yung literal coefficient ni lahat ng letters na kasama ni 7, including their exponents. So, A, B to the fourth, C squared. Yan po. Then, A, B, and C. A, B, and C. A, comma, B, nagka-capital pero huwag yung i-capital dito lang. And C. Yun po yung mga ginamit yan. Puro small letters lang po yan, ha? Then, constant. 7. 7. Nasusundan na ninyo? Opo. Okay, so hindi ko na itatype, numerical coefficient ng number 4. May nakikita kayo? Wala, di ba? Wala po. Opo. Understood din po na Wala merong po. 1. Invisible 1, hindi nakikitang 1. Okay po? Ibig sabihin kapag walang number sa tabi ng literal coefficient, understood na 1. Opo. Naintindihan? Opo. Okay. Literal ng number 5. Anong literal ng number 5? 5 over? 1. 5 over 8. 5 over 8. 5 over 8. Dito naman, sa number 6. BC 5. No, negative. 8. 1, 8. 1 over 8. 1 over 8. Di ba sabi ko kapag walang number, understood merong 1. Kapag negative, edi negative 1. Kung positive, edi positive 1. Fraction po ito. Meron number sa ilalim mo. So negative 1 po. 8. So negative 1. 1, 8. So number 7, 1. Number 8, Negative 9. Negative 9. 9. Okay na? 9 po. Literal coefficient nung number 4. P cube RS. Yan. P cube RS RS. po. Next, number 5. B. BC BC to to the the fifth power. Okay. Number 6. Number 6. AB. AB. Bakit patanong yung AB. Number 7. MNP. MNP. M, N, N, P. Okay? So, M, N, P. N, P. Okay, number 8.
xy to the fifth power. and xy y. to the fifth power. X. Literal pala ito. I'm sorry. Variables lang yung tinutukoy ko. M, comma, N, NP. Okay? Pag literal po, sama-sama sila. Kapag variable, hiwa-hiwalay. Okay po. So, anong literal coefficient ng number 8? XY. xy to the fifth power. xy to the fifth power. Ayan, XY to the fifth power po. Okay? To the fifth power. Okay po. Now, dito na tayo sa variable. Anong variable nung number 4? P, P, R, comma, S. R, S. R and S. Next, B variable and ng C. number 5. B and C. Number 6. A and B. A and B. No, number 7 meron na. Number 8. xy. X and and Y po. Y. Constant ng number 4. Constant po. ng number 1. 1 po. Yan, 1. Constant ng number 5. 5 over 8. 5 over 5, 8 po. 8. Negative 1 over 8. Negative 1/8. 8. Number 7. 1. 1 po. 1. Number 8. Negative Negative 9. 9 po. Ayan. So, nai-apply na natin yung variable, constant, numerical coefficient, and literal coefficient. Now, let us proceed to term and algebraic expression. When we say a term, di ba binanggit na natin term ang tawag natin dito? Dito. Yan. Yung Apo. Yan. Term ang tawag natin dyan or algebraic expression. Pero be careful. No? Be careful sa paggamit ng mga words na ito or terminologies. So when we say term, no? A term is a constant. Ang term ay pwede natin tawagin na term yung constant. Pwede rin natin tawagin yung A, yung 3AB, yung 1/2 mn, yung 4x cubed y. Ibig sabihin lahat mga ito ay term. Opo. Naintindihan? Kanina pa tayo nagte-term dyan. 3xy, negative 5m cubed, n, 7ab to the 4th, c squared. Yan, mga term po yan. Ano naman po sir yung algebraic expression? So, algebraic expression is composed of a variable. Pwedeng sama-sama po yan ha. When it's composed of variable, a constant, or a combination of both, which may be separated by either addition or subtraction operation. Okay, so meron na tayong idadagdag dito. Sa mga term na ito ay pwede na nating dagdagan ng another term. Naintindihan? Ang magse-separate lang po yung addition symbol and subtraction symbol. Ayan, walang division, walang multiplication, ha? So, addition, plus lang po yung gagamitin. Subtraction, minus lang po yung gagamitin. Katulad nito, plus 3 plus A. So, algebraic expression and at the same time, terms. Ilang terms yan, sir? Di dalawa. Yung 3 plus A, dalawa. 3, isa. Tapos yung A, pangalawa. 2. Naintindihan po? Another. 4A squared B minus 2AB squared plus 8. How many terms?
1, 2, 3. Yung 4a squared b, 1. Yung negative 2ab squared, 2. Plus 3, plus 8. 3 lahat po yan. Okay po. Kapag nag-itemize tayo ng terms or individual, we name them individually, lahat ng walang sign ay understood na positive. Not unless specified as positive. Just like this. Positive 8. Bakit yan positive 8? Plus sign po yan. Opo, automatic positive po yan. Okay? Naintindihan? Ito naman po, minus 2ab squared. Di ba doon sa integers natin, when you say minus, no? Di ba? Doon sa subtraction natin sa integers, ano pong natutunan ninyo doon? Change the operation. Change the sign of the subtrahend. Di ba? So, if it is minus, change it to addition. So, plus na yan. Yung subtrahend naman natin ay positive siya, gawin ninyong negative. Edi shortcutin na natin kapag minus yung given doon, negative 2ab squared na. Okay? So what are the terms of this algebraic expression? 4a squared b, negative 2ab squared, and 8. Tatlo po. 3 terms. An algebraic expression with 3 terms. Ito naman, an algebraic expression with 2 terms. Ito naman po, 4x cube y, ilang term? Isa lang. Okay po? 1/2 mn, ilang term? 1 only. 3ab c, how many term? 1 only. A, how many term? 1 only. Negative 3, how many term? 1 only. Naiintindihan nyo? Opo. Okay. So, paano natin malalaman kung ilang terms ang algebraic expression? Meron pong addition sa pagitan ng dalawa. O di kaya subtraction sa pagitan ng dalawa. Okay po? Notice that a term or sum. Ito po, sum or difference. So, when you say sum, plus po yan, no? Then difference, yan naman po yung minus. Notice that a term or sum or difference of 2 or more terms are considered algebraic expression. Okay po? Hello? Opo. Okay, so 3 plus a, yan. Algebraic expression with 2 terms. Okay na po? Bago tayo pumasok sa polynomial. Naintindihan na yung term and algebraic expression? Term po Opo. ang tawag natin sa bawat isang bawat isa sa mga part ng algebraic expression. 3a algebraic expression, how many terms? 1 only. Okay, ganun. A is also an algebraic expression with 1 term. 3abc is also an algebraic expression with 1 term. Ganun po. Naintindihan? Sir, paano natin malalaman kung ilang terms? Meron pong plus sa pagitan ng dalawa. Naintindihan? O di kaya minus sa pagitan ng dalawa. Gets? Okay na? Malinaw na? Okay, polynomial na tayo. So when we say polynomial naman po, algebraic expressions are considered polynomials provided. Yun po ang sabi niya, ang algebraic expression pwede rin po natin tawaging polynomial. Provided po. Okay? May conditions nga lang. Okay? Katulad dito. It has no variable in the denominator.
Paano kung may variable sa denominator niya, sir? Hindi siya matatawag na polynomial. Purely algebraic expression lang. Katulad nito, 3 over xy. Nakikita ba ninyo ito? Opo. Opo. Yan. 3 over xy. Hindi raw ito polynomial. Purely algebraic expression lang. Tandaan ninyo yung mga bawal dito. It has no variable in the denominator. Kung walang xy sa denominator niya, polynomial yan. Okay? Since meron, hindi yan polynomial. Algebraic expression lang. Another, number 2, it has no variable under the radical sign. Ito po yung example natin. Okay? Square root of 7x. Pansin ninyo si x, di ba nasa loob siya ng radical sign? Ayan, bawal po yan sa polynomial. So, ibig sabihin, yung square root of 7x is not a polynomial. Purely algebraic expression only. So, sabi ko nga sa inyo, some or all polynomials are algebraic expression. Pero hindi lahat ng algebraic expressions ay polynomial. Ulitin ko. Bakit ko nasabi yon? Ito kasi yung 3 over xy ay algebraic expression pero hindi siya polynomial. The square root of 7x, algebraic expression pero hindi siya polynomial. Okay, bakit? Meron siyang x sa loob ng radical sign. Meron siyang x sa what we call this? Denominator. Another example, 5nm to the negative 4. Bawal din po ito. Merong negative exponent sa variables. That is number 3. It has no variable with negative exponent. Dapat wala para matawag nating polynomial. Dapat walang negative exponent para matawag nating polynomial. Another, negative ab to the 3/4. Sa number 4, bawal din po ang fractional exponent. Sabi niya dito, it has no variable with fractional exponent. Okay? Hence, the following are not polynomials. These are simply algebraic expression. Okay po? Let us generalize the statement about algebraic expression. All algebraic expressions are polynomials, but not all algebraic expression, but not all polynomials. Ang tawag doon? All polynomials rather. All polynomials are algebraic expression, but not all, what we call this? Mali ba yata ako na statement? All polynomials are algebraic expression, but not all algebraic expressions are polynomial. Pakisulat po. All polynomials are algebraic expression, but not all algebraic expressions are polynomial. Bakit po ganun ang statement niyo, sir? Kasi nga, ito po, yung 3 over xy ay algebraic expression, pero hindi siya polynomial. Lahat ng mga ito ay algebraic expression, pero hindi siya polynomial. Maghahanap tayo ng polynomial, katulad ng nandito sa ilalim. Negative 5x squared y, 3xy over 5, square root of 7, tapos xy. Ito po ay algebraic expression din po. Pero, polynomial. Lahat to ay algebraic expression, pero polynomial. Ito naman nasa itaas, dito. May mga bawal, algebraic expressions din po, pero hindi siya polynomial. Bakit?
merong variable sa denominator. Merong variable sa loob ng radical symbol. Merong negative exponent sa variable. Merong fractional exponent sa variable. Bawal po yan sa polynomial. Kung meron, hindi yan polynomial. Okay. Jadi algebraic expression lang siya. Okay na po? Naintindihan ninyo ang ibig sabihin? Lahat ng mga may xy sa denominator, algebraic expression lang po yan. Hindi siya polynomial. Pangalawa, kapag merong variable sa loob ng radical symbol, hindi rin po yan polynomial. Algebraic expression lang. Kapag may negative exponent sa variable at saka fractional exponent sa variable, hindi po iyan polynomial. Algebraic expression lang po. Okay na po? 4 lang po yung tatandaan ninyo. Ay, bawal sa polynomial yan. Hindi yan polynomial, algebraic expression. Okay po, umpisa natin. Ang polynomial naman po ay classified into 4. No? Into 4. Katulad nito, monomial. Mono means 1. No? So, monomial, polynomial of 1 term. Okay? Monomial po ang tawag natin sa nag-iisang term. Yan. Monomial po ang tawag natin sa nag-iisang term. Tignan nyo, yung term natin, meron bang plus, minus sa pagitan ng dalawa? Wala, di ba? So, negative 5x squared y. Isang term lang po yan, meaning monomial. Mono means 1. So, 1 term daw. Okay, tama. So, 3xy over 5. Monomial din po siya. Monomial. Hanggat wala kayong nakikitang plus at saka minus sa pagitan ng dalawang terms, hindi yun hindi yun ibang classification ng polynomial, kundi monomial lang. So, square root of 7 tapos xy. Monomial. Ulitin ko, mono means 1. Naintindihan? Narinig? Next, number 2. Magsalita pa kung naririnig nyo. Naintindihan ba ninyo? Opo. Opo. Mono means 1. Nag-iisang term lang po. Nag-iisang term. Sabi niya, polynomial of 1 term. Next, number 2. By naman, by means 2. Binomial. Polynomial of 2 terms. So, pansinin na ninyo yung examples ng binomial. May mga plus minus na siya. So, 3x, 1 term. Plus 5, another term. Dalawa na. Tama? Then, x squared minus 3. Dalawang terms din po. Then, x minus y, dalawang terms din po. 3xy over 5 plus 7x squared, dalawa rin po. May tanong kayo kung bakit dalawa lahat yan? Tigda dalawa. Kasi nga, binomial po sila. So, sabi natin sa binomial, a polynomial having 2 terms. Okay? Sir, ano yung binomials? Binomials with 2 terms. Okay na yon? Next, number 3. Trinomial. Trinomial of 3 terms. Tatlo. No? Katulad nito. X squared, isa. Minus 3x minus 1. Tatlo po yan. Kung i-itemize natin to, so what are the terms of the trinomial? X squared, negative 3x, negative 1. Baka sabihin nyo ulit, sir, hindi yung negative, minus po yun. Opo, doon naman kasi sa subtraction of integers natin, chine-change natin yung operation, yung minus nagiging plus, yung positive 3 nagiging negative 3. Kaya negative 3 na po siya. I-automatic na natin.
Kapag minus dyan, negative 3. Kapag minus 1, negative 1. Ganun na yung ating mentality. Okay po? Next, negative x cubed y minus 4xy squared plus x cubed y squared. So what are the terms? Negative x cubed y, negative 4xy squared, positive x cubed y cubed. Can you follow po? At ang pang-apat naman po ay tinatawag nating polynomial of more than 3 terms. Sa ibang libro po, multinomial ang tawag nila doon. Okay? Ulitin ko. Polynomial po ang tawag natin sa apat or higit pa. Okay? Naintindihan? Ulitin ko. Polynomial po ang tawag natin sa apat or higit pang terms, no? Naintindihan po? Yan, tignan niyo, bilangin niyo 1, 3x to the 5th, 2, negative 7x to the 4th, 3x cubed, pangatlo, negative 8x squared, pang-apat, pang-lima, negative 7x, pang-anim, 1. Polynomial of 6 terms po yan. Saan ang tawag yan? Polynomial. O di kaya, multinomial. Para hindi lang kayo malito. Multinomial na kapag more than 3. Yes. Kunyari, 4, 5, 6, 7, 8. Multinomial na yan. Okay, another multinomial. A squared B minus 7B squared plus A to the 4th minus B cubed minus 4. Polynomials of 5. Polynomial of 5 terms. Okay na po kayo dyan? Naiintindihan na ninyo ang monomial, binomial, trinomial, multinomial? Opo. Okay, so practice muna natin. Ito. Yan. How many terms do we have in number 1? 1. 1 po. 1. Number 2? 1. 1. Number 3? 1. Number 4? 1. 1. Number 5? 1. 1. Number 6? 1. Sa lahat, titigan nyo, 1 lahat yan, di ba? Yes or no? Opo. Yes, sir. Okay. Ngayon, dito sa ilalim, how many terms? Huwag niyo munang yan, basta ang tanong ko lang sa inyo, how many terms? 2 po. 2 terms. Anong tawag natin dito? Binomial. Binomial. So dito, binomial po ang sagot natin, binomial. Classification, binomial. Okay po? Intindihan? Ito, classification natin, number 2. Five x to the Monomial. 4th y over 3. Ano sagot? Monomial. Mono. Okay? Number 3, ilan? 3 po. Tatlo. Tri. Okay? So we have trinomial. Next, Monomial. Monomial. mono. Next, Binomial po. bi. So bino po siya, bi. 6, Multinomial po. poly or multi. Number 7. Trinomial. 1, 2, 3, 4. Apat. Poly or multi. Next, number 8. Mono. Mono. Number 9. Binomial. Bi. Okay?
Try pala yan. I'm sorry. Trinomial. Number 10. Binomial. By. Okay. So may tanong dyan? Wala. Wala na po. Okay, so balikan natin itong activity number 2. Formative evaluation. Tell whether each is a polynomial or not. Write P if it is a polynomial. Write NP if not. So may mga bawal dun, no? Yan. So matatawag lang natin polynomial kung walang exponent, variable, walang denominator na variable, walang variable sa loob ng radical symbol, walang negative exponent ng variable, walang fractional exponent sa variable. Yun pa yung mga bawal sa polynomial. Okay? Umpisa natin. Number 1. Is it P or NP? P po. P. P, polynomial. Next, number 2. P po. P. Number 3. NP. FP po. NP. Bakit po? As May variable po sa loob ng radical sign. Okay, may variables, yung M and N, sa loob ng radical sign or radical symbol. Next, number 4. P po. P. P. P lang po baka mapagkamalan ninyong NP. Wala pong variable sa denominator. Number 5. P po. N. P. Wala sa loob ng radical symbol si A at saka si B. Nasa labas po sila. Next, number 6. NP po. NP. NP, may negative exponent si M. Number 7. P po. P. Number 8. NP. NP. Bakit? May May variable po sa denominator. Very good. Next, number 9. NP P or po. NP? P or NP? NP. NP. NP, bakit? Negative. May exponent po na fraction. May exponent na fraction. Next, number 10. NP po. NP, bakit? May negative po na exponent. May negative exponent po yung variables. Letter. Number 11. P po. P or NP? P. P. Polynomial po yan. Next, number 12. NP po. NP. Alright, may variable po sa denominator. Okay, so alam na ninyo ang polynomial. No? Tandaan ninyo, lahat ng polynomials are algebraic expression. Pero hindi lahat ng algebraic expression ay polynomial. Okay, so let us now proceed to degree of a polynomial. So when we say degree, we are talking about the exponent, the highest exponent of the term. Okay? Paano kung nag-iisa lang siya? Tignan natin. Degree of a monomial. Okay? Kung ang monomial natin ay with one variable lang po, kung ano yung exponent niya, yun na po yung degree niya. Ano po yung ibig niya sabihin, sir? Katulad nito, 3x to the 5th, y to the 4th, z. Ilang variables involved? Ilang variables meron sa monomial na yan? Tatlo. Ha? Tatlo. Ilang variable meron sa 3x to the 5th, y to the 4th, z? Isa. Ulitin ko. Ilang variables meron sa 3x to the 5th, y to the 4th, z?
Tatlo po. Tatlo. Tatlo These po. are X, Y, and Z. These are the variables used from this monomial. Okay po? Now, the degree of this monomial is 10. Paano naging ganun, sir, na 10? Pagpaplasin daw, sabi niya yan, the sum of the exponent of its variables. So 5, ito na po yung 5, plus 4, ito po yung 4. Yung walang exponent na z, automatic 1, invisible 1. So 5 plus 4 plus 1 is 10. 10 na po yung ating exponent. Okay? Ang tawag natin dyan sa exponent is degree of a monomial. Pag tinanong kayo, what is the degree of the monomial? 10. Okay? Pero ang tanong ko kanina, what if kung ang monomial natin ay isang variable lang po ang ginamit? E di yung kung ano po yung exponent ng variable, yun yung kanyang degree. Okay po? Naintindihan? Naintindihan po? Opo. Kunyari, ito. Opo. Sample tayo. B. 10B. Yan. So, the degree of this 10B monomial is 1. Okay? 1 daw po. Bakit po? Walang exponent si B, edi 1 lang. Can you follow? Next, Opo. negative 2CD squared. CD squared. Ayan. Ano ang degree ng monomial? 2 po. 3. 3 po. 3. 1. Yung exponent ng C ay understood na 1. Wala kayong nakikita. So, invisible 1 po yan. Plus 2. Edi 3. Tama? Tama po? Opo. Yan. Ulitin ko. 10B is a monomial of degree 1. Ito naman, negative 2CD squared is a monomial of degree 3. Okay po? Basta kapag sinabi nating degree, the sum of the exponents. Pero kung nag-iisa, edi yun lang yung exponent ng isang variable. Yun lang yung counted. Okay po? Next, medyo laliman natin. Degree of a polynomial. So kapag polynomial na, pwedeng binomial, trinomial, no? Yan, degree of a polynomial, the highest exponent or sum of the exponent of the variable or variables in any term. For example, x to the 5th minus 4x cubed plus 6. Bilangin yung exponent dyan. Ay, variables. Ilang variables involved from this polynomial or trinomial? 2 po. Sabihin ko. Ilang variables ang ginamit sa example number 1? Nag-iisa lang yung variables. Di ba? Hello, anong variable ang ginamit sa example number 1? X. X lang. So, isa lang, tama? Hanapin nyo sa bawat term ang pinakamataas na merong exponent. Alin dyan ang term na merong pinakamataas na exponent? 5. Yung 5, yung first term. Tama? Opo. O kaya yan, explanation nyo dyan, x to the 5th minus 4x cubed plus 6 is a trinomial of degree 5.
highest exponent of the variable is x to the fifth. Ito po, 5. So, ibig sabihin, the degree of the trinomial is 5. Nasaan siya? Doon sa first term. Okay po. Next, number 2. Ilang terms ito? 1, 2, 3, 4. 4 terms po ang ating number 2. Okay? So, titignan natin kung anong pinaka-highest. Yung first term na 7, walang exponent, no? Constant lang po yan, kaya 0 po yung exponent. Then, yung 2x cubed y to the fourth, yung 3 plus 4 is 7. Yung exponent nung x ay 3, yung exponent ng y ay 4. Pag plusin ninyo, 7. Kaya sinabi niya dyan sa kanina, definition ng degree of a monomial or explanation niya, 3 plus 4, sum daw niya, sum, pagpaplasin nyo. Okay? Pangatlo, dito sa negative x squared y cubed, ang exponent ng x and y, 2 plus 6, 8 po. Pang-apat na term, positive 5xy to the 8. So, si x 1, si y 8. 1 plus 8, 9. Therefore, the highest sum is 9. Hence, the degree of the polynomial is 9. O kaya kapag tinanong kayo, what is the degree of the polynomial? Hanapin niyo po yung term ng mayroong pinakamataas na exponent. Pinakamataas na sum of the exponents. Okay po? Naintindihan? Ulitin ko. Kapag nag-iisa lang po, monomial po yun kapag nag-iisa lang po, 10b, ang degree ng monomial na ito ay 1. Okay po? Kapag dalawa naman po yung variables, pero monomial pa rin po, yung sum, pagplasin niyo po yung exponent, lahat ng mga walang exponent, understood na 1. So 1 plus 2 is 3. So the degree of the monomial, negative 2cd squared is 3. We are talking about the degree of the monomial or polynomial. Kapag marami na po, polynomial na po, na trinomial, multinomial or polynomial, basta hanapin nyo lang yung term na merong pinakamataas na exponent. Sum of the exponent naman po kung maraming variables na involved. Pero kung nag-iisa lang po, no, yung pinakamataas. Katulad nito, nag-iisang variable lang po ang ginamit. No? Pinaka-highest po ang kunin nyo. Alangan naman yung 3 ang kunin nyo. Meron naman 5. Adi yung 5 ang sagot. Okay po? Naintindihan nyo? Kapag polynomial na po, hanapin nyo yung term na merong pinakamataas. No? Tandaan niyo kapag dalawa yung variable, sum. Pagplasin nyo lang po yung exponent nila. Eh sir, paano kung tatlo? Eh di, pagplasin nyo pa rin yung exponent ng tatlong variables. Naintindihan? Okay. So, let us now proceed to leading term of polynomial. When we say leading term, kung saan ninyo nakuha yung highest degree, dun sa term na yon, yun po yung leading term, no? Or leading coefficient. Dito sa number 1, ano ang leading term natin dito? Di ba si x to the 5th power? Tama? Opo. Yes. Kung diyan ninyo kinuha si highest, no? Diyan ninyo kinuha yung highest exponent, ibig sabihin yung numerical coefficient niya dito sa unahan niya, wala kayong nakikitang 1, di ba? Invisible yan. Ang tawag natin diyan ay leading coefficient or leading numerical coefficient. Okay po? So, x to the 5th is the leading term, while 1 is the leading coefficient. Sir, saan nyo nakuha yung 1? Dito po, sa
yung numerical coefficient ng x to the fifth. Kung ulitin ko, kung saan ninyo kinuha yung highest exponent or the what you call this, the degree of the polynomial, doon po ninyo kukunin yung leading coefficient. So dito sa trinomial na ito, okay, the degree of the polynomial is 5. Saan nyo nakuha yung 5, sir? Doon sa first term. Okay? Ang explanation nga naman dyan, kapag leading term of the polynomial, kung saan ninyo kinuha yung highest exponent, doon din po kayo kukuha ng leading coefficient. Okay? In example number 1, x to the fifth is the leading term, while 1 is the leading coefficient. Saan nyo kinuha yung 1? O yan, dito po. Yung numerical coefficient niya. Yung number. Okay, next, number 2. 5xy to the 8 is the leading term. Yan. Sir, saan nyo naman kinuha tong 5xy to the 8? Dito sa example number 2, sa last term. So what is the leading coefficient of the polynomial? 9 po. Saan nyo kinuha yung 9? Yung x, 1 po yung exponent niya. Yung y, 8 po ang exponent niya. Kaya 1 plus 8 is 9. Okay po. So the leading coefficient of this term is 5. Is this now understood? Naintindihan na po yon? Opo. Okay, so sample natin para lalong maintindihan. Degree. Dito, kompletuhin na natin yung ating table. Classify the following polynomials, then identify its degree and leading coefficient. We have the classification already. Then, all we have to do is fill in, no, the other part of this table under degree and leading coefficient. So, degree. What is the degree of the polynomial? Ilang terms yan? Dalawa po. Dalawa. Sinabi natin binomial o nandyan pa yung sagot natin kanina? Okay. Anong term merong variable? At anong variable ito? Anong variable ang ginamit? Sa number 1 na yan, anong variable ginamit? X. X po. Ano ang exponent ng x na yan? 1 po. 1. O di nag-iisang term lang naman na mayroong x. So ibig sabihin 1 ang degree. Ano ang leading term? Leading coefficient, brother. 4. 4. Okay? Next, number 2. What is the degree? 5 po. 5. Paano natin kinuha yung 5? Pagpaplasin lahat ng exponent ng variables from that monomial term. Monomial, no? Monomial, polynomial. Lahat naman ng binomial, trinomial, monomial ay mga polynomial po yan. No? Yung nga lang, classified po siya as kung ilan yung term sa bawat polynomial. Siyempre, polynomial with one term, anong tawag dyan? E di monomial. What you call that polynomial with two terms? E di binomial. Naintindihan niyo ako? Ngayon, ang tanong natin, degree. Iniisa-isa ko na po, degree. Ano po yung degree nitong monomial na ito? 5. Saan niyo po nakuha yung 4 plus 1? Sir, saan niyo nakuha yung 1? Yung exponent ng y na wala. Understood po na 1 yun. Invisible, hindi nakikita. Okay po? Leading coefficient. 5 po. Mali kayo dyan. Merong 5/3 po. Naintindihan? 5/3 fraction po yun eh. Gets? Hello? Make it fast. Kasi 8:39 na.
Naintindihan po? Opo. Opo. Okay, next number 3. Ano sagot? Leading. Degree muna. 3 po. Hala. Okay. 3 lang. I'm sorry. Next. Leading coefficient. 1. Kung saan niyo nakuha yung 3, doon din po kayo kukuha ng leading coefficient. Di ba yung walang coefficient understood na positive 1? Not unless negative po. Nakalagay doon, understood na negative 1. Ano sagot? 1 ang leading coefficient. Naintindihan? Next number. Number 4. 7 po. 7. 7, 4, 6, 7. Tama po, 7. Next. 6 po. 6. Mahirap ba yan? Di ba? Mas naiintindihan na. Number 5. 4 po. 4. Isa lang nagsasalita na. Napagod na. Ang aga-aga pa. 8 Leading po. coefficient. 8. 8. Next. Number 6. 6 po. 6. Leading coefficient. 3 po. 3. Next, number 7. Degree. 5 po. 5. Tama? Opo. Opo. Okay, 5. Dalawa po yung dalawa po yung terms na nagbigay ng 5. Ayan. So, therefore, dalawa din po yung ating leading. Negative 7 and 1. Okay po. Saan niyo kinuha yung negative 7? Ito po, yung minus 7, gagawin na natin automatic yan, negative 7. At saka yung 1. Okay? Tignan niyo yung exponent nila. 1 plus 4 is 5, tapos yung y, 5. Pareho. Gets? Next, number 8. 5 po. 5. Then, leading. 6 po. 6. Next, number 9. 2 po. Tagal. Leading 1 coefficient. po. 1. 1. 10. 5 po. 5 po. Bakit? 5 po. Degree. What is the degree? 5 lang ba? Meron pang 6 x. po. 6. Leading. 2 2 po. and 7. 2 lang po. 2. Hindi nyo alam kung saan yung leading. Teka lang. So, kung saan ninyo kinuha yung highest degree or highest exponent or sum of the exponent, dun din po kayo kukuha ng leading coefficient. Ito po yung numerical coefficient. Okay, katulad nito. 4x minus 3. Saan nyo kinuha yung 1? Yun po yung exponent ng x. Okay? So from the term, yung numerical coefficient niya ay 4. Yun po yung leading coefficient. Okay? O dito sa number 3, saan niya kinuha ang degree? Di ba sa a cube? Tama? Saan niyo kukunin ngayon ang kanyang leading coefficient? E di yung 1. Okay? Another number. Saan ba ang confusing dito? Number 5. Ano ang degree natin yan sa number 5? 4 po. 4. Okay? Ano ang kasama nung merong 4 na leading exponent? 8. Yung literal coefficient ay b to the 4th. Ang numerical coefficient ay 8. Tama? Yung 8 po ang leading coefficient. Nalito pa rin? Nalito pa rin? Bilisan na, 8:43 na. Hello? Tagal niyong sumagot. Hello?
Prior to our discussion, pinabasa ko po 'yan pina-spread, nilagay ko na yung spread picture niya doon sa ating GC para basahin ninyo in advance para kapag diniscuss natin mabilis po tayo. Okay po? May tanong pa? Wala na po. Okay. Kung wala na po, hanggang diyan na lang po yung lesson natin ng lesson 1. This is the end. Okay? Naintindihan po? Opo. Opo. Okay. So sana po na meron kayong napulot na aral. Next time po kapag ipina-spread ko, nilagay ko sa GC, basahin nyo po para meron na po kayong advanced knowledge doon. That is what we call advanced reading. Naintindihan? Hindi ko lang nilagay doon na walang dahilan, na walang saysay. Okay po, nilagay ko doon para mag-advanced reading kayo. Naintindihan nyo? Hello? Opo? Opo. Opo, sir. Opo, sir. Opo. Yan po ang lagi ninyo ilagay sa utak ninyo. Ano kayang yung purpose, bakit naglagay dyan si sir? Babasahin na raw namin. Okay? Hindi ko naman sinabi na sagutan na ninyo. Advanced reading lang. Okay po? Okay, so